twalia, meda izidi kufana. Meda inapanda miti kuboresha mazingira, wanazidi kutafiti miti kuipalilia. Juhudi zao thabiti, taifa liwe imara, inahakikisha miti kila sehemu ya ng'ara. Meda yatoa basari mjini na vijijini, twafaidi sio siri, hilo liwazi jamani. Politekniki Nusra Meda imetuwekea kazi za mikono bora, vijana kutufunzia. Ni mengi yaso kiasi, mambo mazuri mazuri, Simbadi sasa inasi, mikononi imerudi. Twamuombea Atwasi azidi kusimamia, Mola ampe nafasi, dua tunamuombea. Jumla wasimamizi jambo hili kufanisha, tawahifadhi Mwenyezi awalipe kila jema, kila alohudhuria hatua jema hatua. Asanteni nawambia, mwishoni na malizia. Shukran. Asante sana Abdulaziz, tumpigie makofi mazuri tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Sasa naomba kwa heshima niweze kumwalika Profesa Abdul Naj aje atukaribishe rasmi. Karibu sana Profesa, tumpigie makofi mazuri tafadhali anapokuja. Your Excellency, sir, the Vice President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, and the chief guest to this function. Your Excellency, the Governor, Kilifi County, Honorable Gideon Mung'aro, Excellencies and other distinguished leaders who are here, invited Malindi residents. I have been given the honor and the privilege of welcoming you all to this 26th MEDA annual fundraising, which I hereby do with all humility. I have no idea, though, why they have chosen me. Looking across the floor, I think it's because I'm one of the few youngest people around. Your Excellency, sir, MEDA and the youth of Malindi feel privileged to you all for accepting to come to this fundraising and Iftar function. As Atas will tell you, MEDA has had immense impact on the youth. The horizon for expansion on its various activities is very wide, with a multiplicity of potential impacts. The limitation, though, is finance. It's not out of myopic planning and management by our teams. Mr. Vice President, sir, we beg you and Governor Gideon Mung'aro to leave your doors open
your offices will be very messy. Through you, sir, we request your offices to look into ways of funding youth organizations in self-sustaining developments. To beg for support and financial assistance, ladies and gentlemen, is not sinful. To waste the resources entrusted to you is disgraceful. We look forward to your support and blessings. Thank you very much indeed. I made my opening remarks very short because, as you can see, the chassis is faulty, but I think the brain, the engine, is fairly intact. Thank you, Otas. Asante sana Profesa, tumpigie makofi mazuri tafadhali. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sasa naomba kumwalika Executive Director Mr. Atas Sharif aje hapa. Tumpigie makofi mazuri. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I take this opportunity to thank the Almighty God first and to thank all of you. But leading in this list is Our Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua. It's a big, big honor, and we don't take it for granted for him to be with us this evening for the breaking of the fast and the Iftar dinner. Thank you, sir. And I take this opportunity to thank all the dignitaries led by our governor and our Honorable Gideon Maitha Mungaro, our leader in the Kilifi County, for always being with us since he was the mayor, the MP, the CAS, and now the governor for Kilifi. Thank you, sir. Apart from that, we thank our Speaker of the National Assembly, Honorable Kingi, for being with us for all these years. These are not only guests, they are members of this function for many, many years. So we don't take this thing for granted. Thank you, Mr. Speaker, sir, for availing yourself this evening. We also take this opportunity to thank our area MP, our sister Amina Mnyazi, for always being with us in this function and many, many other functions in our constituency, being the first timer and only 1.5 years, but we have seen a lot from her. May God strengthen her efforts. We don't forget the able Deputy Majority Leader of our National Assembly, Honorable Owen Baya, who has played an instrumental role for this for today's function and to convince in a very short time to convince our chief guest to be with us today. And we have been inviting him in many, many other projects, not only here, even in Kilifi, where we get his support. Thank you, Honorable Owen, for that. We also take this opportunity for all members of parliament who are here from Magarini, from Kwale, and from all other areas, the local MCAs, the local leaders in different national and county government, and without forgetting our local religious leaders, who they are a key role in nurturing our spiritual and even our development agenda in Malindi and Kilifi County in general, led by our Qadi, who has been here, and also Sharif Salim, the chairman of SUPKEM Kilifi, from all the way from Kilifi, all these years has been coming.
and Mzee Famau, Ustad Shami. Abu Hamza has come all the way from Mombasa and his team for One Shilling Foundation. And all the sheikhs who I may have forgotten them, I really recognize their spiritual leadership to make peace and tranquility in our county, not only for Muslims, but even interfaith recognition and peaceful coexistence of Muslims, Christians, and all other denominations, and also the Bohra community who are being represented here by Ali and Nurdin from the community. So, and even our Christian brothers who they are here, we really recognize them. So without taking a lot of time, we recognize our MCAs, our other religious organizations, our other community-based organizations who they have come here, and we say a big thank you, and Holistic Education Trust who are here. And if the list is big, if it will take time, we will not finish. So by saying that, I want to take an early vote of thanks for all of you because of time, and also to say a very big sorry for any inconvenience from the beginning when you came up to the time of dinner, up to this time. We say a very big sorry for any inconvenience, and we say thank you once again for availing yourself for this time, and for giving honor to MEDA. MEDA is for Malindi community and Kilifi as a whole, and also to give the big honor to our chief guest who, without you, he could not have been here. So thank you, all of you. We are here in this month of Ramadan, being the 9th month of the Islamic calendar, and being the fifth pillar of Islam. And also, this is the month where the Quran has come down. So in this month, we chose to have this function, not only as many other organizations, because of the spirituality, flexibility, and the month of giving to the needy and to different programs. So we say a big thank you for that. MEDA Foundation has been started in 1997 as a very humble organization, a youth organization, due to the poor performance of Standard 8 and Form 4, and even the issue of the madrasas and schools war on getting the Saturdays. So we brought the idea of integration as one of the solutions. It's not the only solution, as one of the solutions. So those are some of the ideas which they brought us. And we have a board of directors and the Supreme Board of Trustees, which is really in control. And we work all over Kilifi. And in the near future, we'll be going to the coast region. Why should everyone support MEDA in this juncture, in these 26 years of different success? Number one, improve access and quality of early childhood education. Before those years, 20 years ago, there was a big support of ECD in the government. So MEDA, we thought ECD is a key establishment to be strengthened. So we started different trainings, awareness for the teachers. Almost over 2,236 teachers that have been trained through our programs with the support of KCDF, Kenya Community Development Foundation. And we promoted the right of the child to play. And we approached some philanthropists like Mirali, and he gave us the former Sinbad Hotel, where we have been operating all these years without any single cent. It's a free release for all these years. Apart from that, there is a career exhibition where we do a lot of career guidance and awareness for different secondary schools over the years. And as we speak, many, they have joined different universities and colleges. And over 1,600, they have been benefiting from the bursary kitty, apart from the career exhibition, throughout these 26 years. We thank the governor of Kilifi for supporting the bursary kitty through the MCAs and through his own kitty,
and also through community organizations like MEDA to support them in this bursary fund. We've also the first ones to bring the CASNEB Center in Malindi when all colleges were doing the CASNEB examination in Mombasa. So we brought CASNEB to Barani Secondary School. Now Barani Secondary School is an examination center for CASNEB. And also we have established different vocational centers. 1,660 students so far, they have graduated through our vocational training center for the last 20 years. We have also empowered the cerebral palsy children or the special needs children throughout the years with the support of KCDF. On matching fund, we started the center. As we speak, we have 30 children, and out of those 30 children, 4, they were not having speech. Now they can talk, they can communicate with anybody, and 6 out of those 30, they have gone to normal schools. They have graduated from the cerebral palsy or the special needs to normal schools. So over 60 children, they have been trained in vocational training, different vocational training like beads and the computer and other skills training. Apart from that, we have the Magarini project of environmental program where we have distributed GCOs, energy saving GCOs to schools and to communities, and also solar lamps for the students and the community to reduce the charcoal burning business in Magarini. We may not have eradicated, but we have tried our best, and we have improved the livelihood of many families who they were depending on the charcoal harvesting or charcoal burning. The other issue is about the partnership with different organizations. One of them, it is this Iftar. This has been every year a gathering or a get-together of different communities, government, national and county. And also, we have received a donation of 1.5-acre plot for the Cerebral Palsy Center in Mtangani in Malindi. And one of the main reasons it is to fundraise for that center. And also we have received a 2-acre plot at the Sinbad Hotel from the Merali or Samir group of companies as a donation to MEDA. And also that is one of the reasons we want to come up with an educational complex at the 2-acre where it is in a very strategic place within Malindi town. So why are we here today? We are here for 3 reasons. It is the establishment of that new center in the 2-acre plot. It's not about building it, but it is preparation of legal papers, the architectural plans, and the facelifting of the existing center at Sinbad Park, the former Sinbad Hotel. Also, it is about the 1.5-acre plot where we want to build the permanent center. Where we are, we thank Brother Salim Awad Algan, who has given us the 2 flats free of charge. Currently, with the 30 children, where we have equipped the center with physiotherapy, with a speech therapist, and other special needs professionals to guide the 30 children who they are day scholars. So that is another reason why we are here today. The third one is the revamp of the Nusra technical training, vocational training, where we are at the Sinbad Hotel. We have just renovated the buildings, the hotel, the former hotel, but we need to move to a bigger place of 5 to 10 acres outside town with time. But now we are revamping the existing polytechnic. Together we have supported to consolidate and expand programs. You are the co-investor in your own development as an individual, as a county government, as a national government, as a company, and as Kilifians, Malindians, and as Kenyans. So I take this opportunity to say a big thank you, and it's time that this year KCDF, Kenya Community Development Foundation, they have nominated MEDA among the 11 organizations to become a community foundation. So today we can take this as a takeoff with the blessings of our chief guest, His Excellency the Deputy President, that
MEDA, we are coming up with a new strategic plan. We are reviewing the last one and we're coming with a new one. Also, we are coming up with the new plan for the MEDA complex, educational complex, where sustainability will be key in the planning and the focus of this educational center at the Sindbad Park. So we also take this opportunity to say a big thank you for all these years, for everybody, individual governments, local government, the national government, and the county government, and companies, ladies and gentlemen, for coming out in big numbers to support us. And we have a very, very unique program. We have started with ICRA Youth Foundation from Mombasa, where we have an intensive training of 6 weeks, where we have just finished last week the first one, and almost close to 90 students they have graduated. For 6 weeks, it's an introduction. It's not a full course. For those who they have finished the introduction, they go to a 6 months full course where TVET, they give them the examination. And Nusra Vocational Training Center is a center of TVET, a registered center. So we have a long way, we have a big focus, we have a big vision as MEDA. So we take this opportunity to welcome everybody to this occasion of today, to take MEDA to another level, and the sky is the limit. And only through you and through your support, as Professor Naji, our Board of Trustee member, has said, to go out and to beg for funds is a very, very big effort, and maybe it needs a lot of aggressiveness and diplomacy. So we ask you today for us to realize the 15 million target, for us not to complete our programs, but to take MEDA to another big step of the 15 years to go or 30 years to go. Today, we can say we are laying foundation with the blessings of our chief guest, Honorable His Excellency Rigathi Gachagua. For those who they have visited us, Kalonzo Musyoka of the Wiper have visited us in our 10th anniversary, and we lobbied through him the ECD Act, where it went through our lobbying at Cleopatra Theatre. And then our different governors, Kingi and Mungaro, they have been coming to MEDA, and I think through the blessings, they have gone to another level of leadership. Also, our president, the current president, have come twice to MEDA, and he has gone up to that level, being the president of Kenya. And today we believe our deputy governor will get the blessings of this occasion of MEDA Iftar fundraising during Ramadan, and we pray for him to go to another level, maybe in the near future. I can't say when. So with those few remarks, I take this opportunity to welcome you and to open your minds and hearts and to fundraise. Even if it is 50 shillings, 100 shillings, 1,000, 100,000, this is the time, this is the day, and we should not let down our chief guest. We should reach the target. Thank you. May God bless you. Asante sana Bwana Atas Sharif, tumpigie makofi mazuri tena. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sasa naomba ruhusa yako kwa heshima niweze kumwalika yule atakayetambua viongozi ambao wamejiunga nasi siku ya leo, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa wa Malindi constituency. Karibu sana Mheshimiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jamani, Deputy President yuko hapa, watu wangu wa Malindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yani mkifanya hivyo mnamtia moyo hata huyu ambaye amekuja hapa, mgeni wetu wa heshima. Mgeni wa heshima wa siku yetu ya leo, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ambaye ndio ni Deputy President wetu, Mheshimiwa Amason Jeffwa Kingi, Mheshimiwa Maitha Mungaro, the DG, Mheshimiwa Owen Baya, wabunge wote wenye ambao mko hapa, PS, wote wenye ambao wako hapa, senators wote ambao wako hapa, viongozi wote ambao wako hapa,
Mimi leo nasimama hapa nikiwa ni mwanamke na kiongozi ambaye niko na furaha kubwa sana. Alhamdulillah, sisi kama watu wa Malindi, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu safari hii naona ametumulika tochi. Tena hata si tochi peke yake. Nazidi kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kutubariki sisi watu wa Malindi. Kwa sababu umekuwa ni mwezi wa baraka, tumeweza kupata wageni wengi na sisi tunaomba hawa wageni wazidi kufika hapa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aka the truthful man. Najua sisi hatujawahi kupatana wala kuzungumza. Sisi ni wale ambao tulikuwa tunabeba sufuria kichwani mheshimiwa. Na tulikuwa tunaogopa tukikuona saa 10 umeingia ofisini, tunajua hii siku ni mbaya, leo tunalala seli. Lakini tunafurahikia pia uongozi wako, tunafurahikia pia kazi yako yenye ambao unafanya. Tunaona ile mikutano yenye ambao unaweka hapa na pale, na sisi watu wa Malindi twakukumbatia na twakukaribisha. Na tunaomba kwamba hii isiwe ni mwisho, ama sivyo watu wa Malindi? Tunataka arudi tena na tena na tena zaidi. Masuala ya siasa leo twayaika kando, kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kisha mbali na mwezi mtukufu wa Ramadhani, aliyekuja bwana si mtu mdogo. Mimi kila utakapokuja Malindi usitakukimbia. Rigiji, mimi nitakuwa na wewe bumper to bumper. Ama sivyo hivyo? Nitakuwa na wewe bumper to bumper. Ndio ni mambo ambayo sisi viongozi lazima tufanye. Kwa sababu kuna yale mazuri ambayo nawatakia watu wangu. Ama sivyo watu wa Malindi? Sasa nikimkimbia yale mazuri tutayapata vipi? Sasa kama hivi leo ningekuwa siko, zile senti zile zingerudi, labda zingetoka kidogo. Na sisi tunataka tuonje mkono wa Rigiji, ama sivyo hivyo? Sasa bila kupoteza muda, kuna hawa ndugu zangu ambao nimeambiwa niwatambue. Lakini Mheshimiwa Your Excellency, naomba uniruhusu, naomba na nyinyi wabunge ama wageni, useme tu jina lako na pale umetoka. Ningefanya hiyo kazi hapa, lakini najua nikirudi bunge wengine watanikasirikia. Ama nikienda makwao na mimi wataninyima nafasi ya kuzungumza. Naomba tu kwa dakika, yani sema tu mimi ni mtu kadhaa, natoka mahali fulani, kwa sababu huu ni msimu wa Ramadhan na hawa Waislamu ambao wako hapa wanataka kwenda msikitini kwenda kuswali. Kwa hivyo kwa heshima tuwe na haraka, ugeuke kidogo watu wangu wa Malindi waweze kukuona. Tuanze na hapa na mheshimiwa wetu jirani yetu. Shukran, Your Excellency, the President, all leaders, all protocols observed. There's only one thing I want to say. Our chief guest has akona sifa moja tu ambayo Waislamu wote are striving to that. Msema kweli. Welcome, sir. That's one of the biggest virtues of Islam. Karibu. Mimi naitwa Ambassador Hussein Dado, CAS nominee kwa public service. Nilikuwa former governor Tana River. Assalamu alaikum. Hamjambo. Huyu binti mnayemwona hapa nimetoka kule mlimani. Kiswahili changu ni kile ya kujaribia, lakini tumekunywa maji kutoka mto wa Mlima Kenya. Tumeleta salamu mingi, tumemleta Your Excellency Rigathi Gachagua. Governor wenu ni rafiki yangu sana. Pia Amason Jeffa Kingi, speaker wetu, ametutembelea kule nyumbani mlimani, na pia Owen Mbaya. So tumeleta salamu na pia keshi tumeleta. Asante. Haya, naitwa Kate Waruguru, CAS nominee wa Foreign Affairs. Assalamu alaikum. Kwa majina ni Mwalimu Hari Kombe, mjumbe wa Magarini. Your Excellency, karibu Malindi, karibu Magarini. Sisi tunaamini ya kwamba hata ukiwa mpishi mzuri sana, lakini usiingie jikoni, uongo, watu hawatakula pilau. Kwa hivyo tuko na wewe bumper to bumper mpaka kieleweke. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Njeri Maina, mimi ni mwakilishi wa kina mama kutoka Kirinyaga County, na tumekuja hapa manake tunawapenda na pia kusukuma Rigiji. Asanteni sana. Assalamu alaikum.
Majina yangu ni John Medhu, mimi ni senator wa kaunti ya Nyandarua. Tumekuja hapa kumsindikisha His Excellency the Deputy President. Asanteni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina kwa leo ni Bi Fatma naibu wa gavana. Asante, karibuni nyote, na tunajua tunkuja leo kumsindikiza mstahiki wetu naibu wa rais na pia kigogo wetu wa hapa, ili tuhakikishe mida iende mbele. Asante sana. Assalamu alaikum. Kwa majina ni Joseph Lelmengit, mjumbe wa Mgwen kule Nandi County. Tumefika hapa kwa mapenzi ambayo tuko nayo kwenu na pia kumsindikiza Deputy President wetu. Asanteni kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Assalamu alaikum. Kwa majina ni Joseph Idhuku Kamau, senator wa kaunti ya Lamu, na nataka niseme kwamba nimeandamana na naibu wa rais. Tumekuja kumlete wageni, Waswahili wanasema mgeni jo. Asanteni sana. Assalamu alaikum. Deputy Rais, mimi kwa majina naitwa Gitonga Mukunji. Mimi ni mbunge wa area bunge ya Manyata katika kaunti ya Embu, lakini Owen amenipea jina akaniita Abdalla Mukunji. Na nimefurahia sana kuungana na nyinyi leo katase ya Deputy President. Tumeungana na yeye kuleta maendeleo huku Pwani, na tumefanya maneno mingi including kushikilia vijana wetu. Huyu mbunge wenyu ni rafiki yangu sana, na huyu ni moto sana ya kuotea mbali. Lakini amesema sasa Rigiji akipiga kona atapiga na yeye. Hapo tuko na wewe pamoja. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Faisal Badir, mbunge wa Msambweni, kaunti ya Kwale. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi tu nataka kuambia hawa wenzangu, hususan Waislamu, tuseme alhamdulillah, kwa sababu tumepata viongozi ambaye wanamjua Mungu, wanapenda dini, yani Mheshimiwa rais na Mheshimiwa naibu wa rais. Kwa sababu kitu ya kwanza, Mheshimiwa rais alipoapishwa, alipofika State House alitoa pombe yote akamwaga. Kitu ya pili niseme, Mheshimiwa naibu wa rais juzi alinisupport kusimamia musabaka. Yeye ni Mkristo na sisi ni Waislamu, lakini ana imani ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuseme alhamdulillah na tuendelee kuwasupport hawa viongozi wetu. Asante sana na muendelee kushikilia Mheshimiwa Amina. Assalamu alaikum. Majina ni Stanley Mudhama, mjumbe wa eneo la Lamu, na nashukuru tumekuja ili tuweze kuchangia pamoja katika function hii ambayo ni kweli tulikuja pia wakati mwingine na aliyekuwa mbaya naibu wa rais na sasa ni rais, na leo tumemleta naibu wa rais. Kwa hivyo mambo ni mazuri na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie. Amin. Tandaza. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi ni Kasim Sawa Tandaza, mbunge wa Matuga, kaunti ya Kwale, ambao ni jirani yenu hapa. Kwangu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha siku hii ya leo, na kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba amewezesha ofisi ya rais ikiongozwa na Daktari William Samuel Ruto na mwanachini wake Rigathi Gachagua ambao yuko hapa, na tuko tayari kwa minajili ya kuenua hii shughuli ya leo. Asanteni, Mwenyezi Mungu atubariki. Tuwapigie tena makofi hao wabunge wetu. Sasa kama vile ambavyo tumekuwa tukizungumza, Mheshimiwa Deputy President,
Nafikiria pale katika meza tulipokuwa tumeketi kuna mengi ambayo tayari umeshayasikia. Malindi has always been known to be a tourist destination. Lakini saizi kwa sababu moja ama mbili ama nyingi, mambo hapa kidogo ndani ya Malindi yameweza kuharibika. So mimi wito wangu kwa serikali, kwa sababu unaona watu wangu wengi Malindi saizi wako jobless. Insecurity imeongezeka Malindi kwa sababu watu hawana vibarua. Sisi hapa Malindi kuna kila aina ya watu ambao wanazungumza kila aina ya lugha. Kuna kazi ambazo sisi Mheshimiwa DP tunajua kufanya, upishi, kila kitu katika sekta hiyo sisi tuko sawa. So mimi ni ombi langu tu, wakati tunapozungumza kuhusu masuala ya tourism, basi Malindi nao iweze kupatiwa kipaumbele, tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kusaidia watu wetu. Najua nyinyi ni wanasiasa, lakini wanasiasa hawajakatazwa kufanya biashara. Kuna mahoteli mengi hapa Malindi ambao saizi ni magofu na yanauzwa. Kuna nyumba nyingi saizi hapa Malindi ni magofu na zinauzwa. Baadaye Mheshimiwa DP na wale ambao wako hapa, namba zangu za simu mko nazo. Tuweze kuzungumza kidogo chemba, tuangalie mnaweza mkanunua nini, manake nyinyi ndio wenye serikali. Tuangalie ni jinsi gani ambavyo tuta revive tourism hapa ndani ya Malindi. Lengine nizungumze kuhusu security, kwa sababu tumesema pia security imezoroteka. Na nashukuru mapolisi wetu wanafanya kazi mzuri, lakini bado haijatosha. Mheshimiwa DP, ninavyokuambia saizi hapa ndani ya Malindi tuko na gari moja peke yake ya polisi. Tourism police hawana gari, airport police hawana gari. Hiyo police station yetu pale gari ni moja peke yake, ambao ina transverse hapa ndani ya Malindi na inakwenda paka kule sehemu za Shakahola. Tukipata mobility ya hawa mapolisi wetu, wanaweza kuzunguka hapa na pale, hata hili swala la insecurity tutaweza kulitatua hapa ndani ya Malindi. Tukiongezewa tu magari mawili, sisi kama watu wa Malindi tutashukuru, ili watu wa administration waweze kufanya kazi yao vizuri. Mheshimiwa DP, vile vile hapa Malindi kitu ambacho pia ni donda sugu ni ukosefu wa walimu. Saizi ndani ya Malindi we have a shortage of around 240 teachers. Naomba kwa unyenyekevu kama itawezekana in the next recruitment, na sisi pia unisukume mimi mtu wako. Sasa maana nishakuwa mtu wako, na mimi mtu wako sasa unisukumie majina ya watu wangu waweze kupata kazi, ili huu uhaba wa walimu hapa ndani ya Malindi tuweze kumaliza. Mimi sitaki kuwa mwingi wa maneno, kwa sababu leo tumekuja kwa mambo ya kuchanga, na leo serikali iko hapa. Juzi sisi wa upinzani tuliweza kuchanga 7.8 million Mheshimiwa DP. Lakini leo kwa sababu serikali iko hapa, itapatikana zaidi ama ipatikani zaidi? Yaani nyinyi mnavyoona itakuwa vipi maneno? Yaani hii si mimi ninavyoona ni kama 3 times leo yaani majina yote haya wakubwa wote hawa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumwalika mstahiki gavana wetu Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro. Asante Mheshimiwa Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Unajua nimezoea nikimaliza kuzungumza huwa tayari namwalika gavana, lakini nimeruka mtu muhimu sana. Naomba uniruhusu, pole Mheshimiwa Gavana. Naomba nimwalike kiongozi wetu, Deputy Majority Leader. Huyu ndo ambaye ameshikilia Kenya hivi. Kwa hivyo karibu sana jirani yangu Mheshimiwa Owen Baya. Asante sana Mheshimiwa Amina. Asante sana. Assalamu alaikum. Asante sana Mheshimiwa Amina, jirani yangu. Unajua Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii Malindi, part of it, ile inaitwa Malindi, part of it huwa ni yangu mimi. Unajua mara nyingine Amina anaichukua kama hii Malindi ni yake peke yake. Unajua a big section of what people call Malindi is in Kilifi North. Ukiingia hapa kwa Sonko, unajua hapa kwa Sonko? Hapo kunaandikwa Sonko Homes, Mayungu hapo. Ukienda hivyo mpaka Watamu hapo, Msabaha hapo hivi, hata Msabaha primary iko kwangu, lakini anasema Msabaha iko kwake. So mimi pia ni mwenyeji hapa. We will have to be co-MPs hapa. For one reason or the other. But niseme shukrani sana Naibu wa Rais kukubali mwaliko wa MEDA, na pia kushukuru MEDA kupatia mwaliko. Ni heshima kubwa
kwamba tumefika hapa kwa jambo la kusaidia wale ambao hawajiwezi. MEDA kwa muda mrefu mimi nimeijua na kuifahamu kama grupu ya Atas huyu. Tumejuana toka akifanya kazi benki. Lakini MEDA inajulikana kwa kazi zile inafanya. Na Professor Naj, nilipokuwa mimi university, tulikuwa na university organization ya students. Sasa huyu alikuwa patron wetu. Wakati huo alikuwa kijana zaidi ya vile yuko sasa. Kwa hiyo mimi namjua na I know MEDA is safe hands. Niseme Rais William Ruto amekuwa hapa MEDA. Si namna hiyo? Amekuwa hapa kija akichanga, sisi tumekuwa tukija hapa tukichanga. Na tunafurahia kufanya hiyo kazi sana. Lakini unajua Waswahili walisema pia kuna kitu kinaitwa fadhila. Sijui kama hilo liko katika Qur'an ama ni neno sisi tunasema. Liko kwa Qur'an, fadhila. Fadhila, si ndio? Mtu akikutendea wema pia unamtendea, si hiyo ndio fadhila? Unajua mimi na Gavana Joho kuna wakati ilikuja tukakosana sana kisiasa. Na tukawa hata hatuongei. Lakini siku moja akakutana na mke wangu pale airport wakati wa uchaguzi. Akamwambia wewe Owen, mwambie Owen kwa sababu ya kitu inaitwa fadhila, mimi sitakuja huko Kilifi North kumfanyia fujo. Lakini haingekuwa hivyo ningekuja. Akamuuliza kwa sababu gani? Akasema kwa sababu Owen kuna jambo moja ambalo alinitendea zuri sana ambayo hakuna mtu alimenitendea hii dunia. So kwa sababu mimi ni mtu wa fadhila, mimi ni Muislamu na ni Muislamu lazima awe mtu wa nini? Wa fadhila. Na mimi sasa kwa sababu hiyo, kwa sababu ni mtu wa fadhila, hiyo siasa ya Kilifi North mimi sitaingilia, na hata kama nitakuwa na watu nitawaambia wampigie kwa sababu ya jambo inaitwa nini? Fadhila. Sasa nikajua kumbe ili neno fadhila ni muhimu sana katika Uislamu. Na unajua Rais William Ruto alikuja hapa siku nyingi sana. Akaleta michango mikubwa sana. Lakini ilipofika wakati wa kura MEDA ilimsahau. Wakasahau fadhila. Si ndio Twas? Ama mimi nasema si ni ukweli? Sasa mimi leo tumeanza na huyu Rigiji. Si mimi ndio mlisema nimtafute, nikamtafuta akakubali. Sasa hata akianza huyu pia mumpatie nini? Akiwatendea wema, nyinyi pia mtende wema. Maana hata niliogopa kumwambia rais kwamba tunaenda huko MEDA. Niliogopa kumwambia kwamba hata nipatie mimi mchango nipeleke huko MEDA. Maana alingeniuliza, boss, aje tena MEDA tena? Lakini tunafurahi kuwa hapa. Na nilipoongea na naibu wa rais kwamba tuje hapa, alifurahi sana. Akasema mimi napenda watu. Na kama huko MEDA kuna watu, nitaenda kwa sababu hao ni watu. Na hao watu ni wa Kenya na nitaenda. Kwa hiyo mimi leo tuko hapa. Tutafanya mchango, tutafanya hayo yote. Na mimi na hakika kabisa naibu wa rais, hii pesa ambayo itatoka hapa itatumiwa vizuri. We have good stewards of the MEDA fund and I want to congratulate you for that good job that you're doing. And you're taking this forward. Na mumsaidie huyu dadangu Amina. She's a good lady, very good. I like her a lot because I know she's a good future for Malindi. And mumshikilie. Sawa, mumshikilie. Lakini hata mkimshikilia, mumshikilie vizuri, mumlete huku kwangu na mimi nimpeleke pale. Ama mnasemaje? Afanye kazi, asikuja akasema serikali iko hapa, aje aseme sisi ndio serikali. Next time. Si ndio? Next MEDA aseme sisi ndio serikali. Maanake huyu should be very useful in our government. Very useful. Very useful. So I will continue to love this lady because she's lovable and she's a nice person. Mimi sitaki kusema zaidi ya hapo. Sasa nichukue hii nafasi niite governor. Hata huyu governor ni mtu mzuri. Si mnajua hiyo? Huyu governor Mng'aro ni mtu mzuri. Si ni kweli? Hata mimi na yeye tulikuwa huko siasa, yeye yuko huku lakini tunajuana uzuri wetu, si ndio? Sasa vile mmempandisha kiti, akae pale, hata yeye aje aseme mimi niko na serikali, tena niko ndani ya serikali. Hapo mbele.
lakini hiyo sio siasa nimesema, hiyo ni mazungumzo tu. Ni mazungumzo tu. Kwa hiyo Governor, asante sana, you're a good man, and I want to tell the people of Malindi you have the right governor here in Malindi, in Kilifi. Kwa hiyo Governor, karibu sana uongee na watu wako. Thank you. Asante Mheshimiwa Owen Baya, yeye ndiye mbunge wangu kule Kilifi North. Asalamu alaykum tena. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Right Honorable Speaker wa Senate, Governor wetu wa kwanza wa Kilifi County, Amason Kingi, wajumbe wote ambao wako hapa wa kitaifa, wajumbe wa zamani na pia Governor wa Tana River wa kwanza, waheshimiwa viongozi wa bunge la kaunti ya Kilifi, wakurugenzi wa MEDA, mabibi na mabwana. Pia nichukue nafasi hii, Naibu wa Rais, kwanza ni kushukuru sana kwa kukubali leo kuwa mgeni wa hafla hii ya MEDA. Naibu wa Rais, hii MEDA umesikia iko 26 years. Mimi nimekuwa ndani yake 25 years. Nilianzana na MEDA as a very young mayor of this town, 1998. Na siku zile sijakuja kwa mkutano, lazima nitume mtu. So I've been there for 25 years out of the 26. And I hope I'll celebrate with them the 50 years, God willing. Tuko hapa kwa sababu MEDA imetufanyia mengi mazuri, Your Excellency. Maswala ya elimu. Na ilipoanza, unajua wengi wetu, hata wakati huo nikiwa meya, ulikuwa unapata watu wakwambia, Mheshimiwa, hii MEDA mwachanga, lakini hii MEDA inasaidia tu Waislamu peke yake. But it's not true, nimekwambia Your Excellency, kwamba MEDA inasaidia watoto wote across board, bila kujali dini, rangi ama kabila. Na ndio maana tumekuwa pamoja nao, kushirikiana nao, kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo wanafanya, kwa sababu wanafanya mema kwa watoto wetu wale wanaenda shule ambao hawajiwezi. Wamefanya mambo ya vocational training, wamefanya mentorship, kama vile mkurugenzi Commissioner Thwas, yeye ni Commissioner Public Service Board ya Kilifi, amesema kwamba wamekuwa wakifanya haya yote kwa sababu ni muhimu kwa vijana wetu na kwa binadamu. Kwa hivyo tukiwa hapa leo Malindi, najivunia sana kwamba hii mradi ambao tunafanya leo nimekuwa katika safari yao. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, najua mbunge wa Malindi ameongea masuala ya utalii hapa. Nafikiri tumedokeza hayo tukiwa na wewe na Speaker Kingi, kwamba tukifanya mambo kidogo hivi, hii Malindi itarudi kama zamani. Najua leo nimepita pale Malindi hivi jioni, uwanja wa ndege. Nikawa najiuliza maswali, nikasema sasa hii serikali yetu, hii kibao ya International Airport leo nitamuuliza Naibu wa Rais, ama tukitoe tuandike tu Malindi Airport. Sababu ni international lakini hatujaanza kupata ndege kubwa. Tumelilia hii sana Naibu wa Rais. Na unajua hii, nimeongea na wewe mara nyingi na Rais, kwamba ile dream yangu ya hii Kilifi County ni siku moja ndege zishuke moja kwa moja kutoka ng'ambo hapa Malindi. Na sisi, unajua Naibu wa Rais, nimesema na nitasema tena, sisi tunajua tumekuwa huko. Nimesikia Amina akisema alikuwa anabeba masufuria, sikubeba, lakini tumekuwa kwamba nakubaliana kwamba sisi kama magavana, na nimesema hii mara nyingi kwamba sisi kama magavana hatuna budi, sio hata kulazimishwa ama kusema ni lazima tufanye ama tusifanye. Sisi magavana na serikali kuu hatuwezi kutenganishwa, kwa sababu katiba ya Kenya nasema mimi kama gavana wa Kilifi na serikali ya kutawala lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo hata kama nyinyi mna mpango ya kando, lakini mtaniona hapo kwa sababu katiba pia inaniambia lazima nifanye hivyo. Kwa hivyo sisi tutashirikiana, na haya amesema wewe ni afadhila, siku yake ikifika pia afadhila itakuwa, lakini kwa sasa
tufanyeni kazi, tuhudumie wananchi, na kama vile naibu rais amekuja hapa, rais amekuja hapa mara nyingi, na hakika najua kila siku mlango ukigonga, siku moja mtu atafungua tu. Kwa hivyo msifanye wasiwasi, sitafanya kazi pamoja, tutumikie wananchi wa Kilifi na wananchi wa Kenya, na tutafanya kazi pamoja na vile tunaendelea kufanya kazi pamoja na naibu wa rais na rais, kwamba tubadilishe maisha ya wananchi wetu, na hiyo ndio mwelekeo. Na sina shaka wananchi si wabaya sana hivyo, wakiona mwangaza hapo vile tunaenda. Unajua sisi hapa watu wa pwani, Mheshimiwa naibu wa rais, kwa miaka mingi spika atakwambia tulikuwa na chama inaitwa Kajogoo. Ile ilikuwa KANU. Na watu walikufia hapo. Ukifikia mama ukimuuliza akwambia na mala jogolo. Lakini siku ile waliamua jogoo ikae kando, ilikaa. 2002 watu wakaacha jogoo wakaenda pale walienda. Na huko pia siku zikifika wananchi hawa si wabaya sana, wakiamua kwenda wameenda. Kwa hivyo natumai kwamba siku moja yale maombi ya Owen Mungu atapatia baraka, atatimia. Lakini kwa sasa wacheni niwaambie kwamba mimi kama gavana wenu tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali, na tutaendelea kushirikiana kwa sababu ni wajibu wetu wa kushirikiana ili tuwapatie huduma kama wananchi wakazi wa Kilifi. Na kwa sababu mgeni wetu amekaa sana, singetaka kuongea maneno mengi leo. Hata nyinyi wengine mnataka kwenda kuswali leo. Sherehe kubwa ya muhimu hapa ni tushikane, tusukume gurudumu la MEDA ili iweze kuendelea kutusaidia. Sisi naibu wa rais kama serikali ya kaunti, mwaka huu tumepeleka vijana 2623 wakilipiwa shule za kitaifa na kaunti, na watalipiwa mpaka kidato cha 4, na Mungu akipenda tusonge nao mbele mpaka chuo kikuu. MCAs nao wamechukua majukumu yao, wabunge wamechukua na CDF. Kila kiongozi tukishirikiana yote na mashirika kama MEDA, na kuna benki zetu na wafadhili wengine pia wamekuja leo. Tumekuwa na Sofco wamechukua watoto 400 wakawalipia kila mtoto 2020 na wakalipia 202 kids kwa vocational training. Hii stakeholders wote wakishikana, Your Excellency, na ile ambayo inafanywa na Ministry of Education, then hakuna mtoto wa Kilifi atakosa kwenda shule. Kwa hivyo nataka kuwapongeza sana MEDA, na tutashirikiana tuendelee kusukuma gurudumu hili. Mimi naibu wa rais napenda kukushukuru mara ya pili tena kwa kufika hapa leo, na nichukue fursa hii kwa heshima na tadhima nimualike Speaker wa Senate Mheshimiwa Kingi aseme mawili matatu na kualike uweze kutuendeshea hafla leo. Asante sana, karibu Speaker. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, viongozi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo? You know, it feels so good to be back home, si ndio? It feels so fresh to be back home. Nikisimama hapa nakumbuka enzi zangu kama gavana wenyu wa Kilifi. Mimi mwanzo nataka nimshukuru Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais, kwa kukubali mwito wa kuja na kusimama na sisi wakati ambapo tunahitaji mtu ambaye anaweza kutupatia bega la kuegemea. Ni nadra sana kupata mtu wa kujitolea kupatia bega la kuegemea wakati unahitaji. Wengi sana utapata nakuja wakati wa karamu. Kwa hivyo tunasema shukran kubwa naibu wa rais kwa kuchukua wakati wako na kuja kuwa na sisi. MEDA ni shirika ambalo usimamizi wao ama wake uko na uwazi mwingi. Ile hela ambayo utaipeana hapa, unaweza kulala usingizi ukijua wazi kwamba pesa ile itatumika kwa minajili ya ile sababu ambayo ilikuwa imepeana. There is a lot of transparency and accountability in this foundation called MEDA. Wakati mwanzo mimi nilikuja na kujua shirika hili,
ni wakati nilipokuwa gavana wa Kilifi. And what attracted me more to MEDA is the aspect of scholarship and youth empowerment. Because I had gone through, as a student, both in high school and in the university, I had gone through a lot of pain raising fees. Na nakumbuka hata huyu gavana wenyu ambaye ni gavana wenyu sahihi, he was a mayor then. And by that time, I was a student in the University of Nairobi. And I remember going to his parlor, his office, at the mayor's parlor in Malindi. Na Mungaro, then the mayor, alinisaidia kama kijana wa kutoka pwani ili nimalize masomo yangu kule. Yeah. How I wish that I knew MEDA then, because certainly MEDA would have stood with me in my journey for my academic journey. Kwa hivyo kitu ambacho kilinivutia mwanzo ni hiyo scholarship. There are many students, very bright students in Kilifi, but from very poor backgrounds. Their dreams get shattered because their parents cannot afford to take them through the academic journey. And MEDA comes in to lend the much needed shoulder to lean on. Kama gavana wakati ule, tulikuwa na kiti ya kusaidia watoto na basari. But as government, huwezi kusaidia kila kijana. So MEDA became a natural partner to the county government and still is a natural partner to the county government to fill that gap that the county government may not be able to reach. Kwa hivyo, kwangu mimi nilipojua MEDA, kila mwaka likuwa sikosi kuja hapa ili kuchanga na MEDA, nikijua wazi kwamba yule kijana ambaye anatapatapa wakati kama mimi nilipokuwa natapatapa when I was a student, at least anaweza kupata afueni kupitia mkono wa MEDA. Kitu tu ambacho nataka nipeane as an advice going forward, because we love MEDA and we'll always support MEDA. Please, divorce politics from MEDA. We love this baby called MEDA. And the moment mkianza kuingiza siasa tu hapa kwa MEDA, you're going to make this baby crawl. And I'm saying this because in 2022, I saw something that shocked me of MEDA. By then, I was exiting as the governor of Kilifi County and had been invited here. And as usual, nikasema ngoje niende, manake to me it was a ritual. Kila mwaka lazima nije nichangie MEDA. But before I left Kilifi, nikapata masimu. Kama gavana, hata usitubuthu kufika hapa. Manake hata mapambo ya hafla hii si ile MEDA unajua. Everything had been turned orange. So nikajiuliza, okay, I love MEDA so much. And I really want to support MEDA. But the environment was made so hostile that any reasonable leader will say, acha ikae. Na nikasema, kwa sababu sitaki tuende tukarushiane makelele katika hafla muhimu kama MEDA, let me stay in Kilifi. So for the first time, I stayed away from MEDA. Barisi nilikuwa toka siku hiyo najihukumu. Because ule mchango ambao nilikuwa nimebeba ni uleta hapa MEDA. How many kids never or lost a chance to go to school because I withheld that donation of that particular year? Na nikasema ngoja nipige moyo konde, yalopita, yamepita. Ngoje mwaka huu niende nikachange. Na Mwenyezi Mungu akutupatia uhai, kila mwaka tutakuwa hapa kuwachangia MEDA. But please divorce politics from this baby called MEDA. This baby is a fantastic baby, and he can do so well if only we put politics aside, we come together. So naona vile tulivyo hapa.
Naibu Rais, Kenya Kwanza. Gavana wetu, Azimio. Mbunge wetu, hapa ni mchanganyiko maalum. But we are here for one cause. Because you can get objectives, women affairs. Hapa hakuna UDA ama Kenya Kwanza, ama Azimio. It's women affairs, period. If you look at capacity building, we are not capacity building Azimio or Kenya Kwanza. Early childhood, environmental conversation, youth empowerment, Sindbad Park, scholarship. You read all these programs and objectives, hakuna pale unaingiza Azimio ama Kenya Kwanza. So let us rally behind MEDA as humanity, not because we belong here or there. Nikimalizia kwa sababu nataka tumpatie wakati mzuri Naibu Rais. Your Excellency, let me take this opportunity for and on behalf of the people of this region, Coast, to say thank you for the program you've started. Drug abuse is a major menace in this part of the country. Madawa ya kulevya, na ndugu zanguni tuzungumze ukweli. Madawa ya kulevya ni janga hapa pwani. Na Naibu wa Rais umejitolea wazi kupigana nalo. Kuna wengi walijaribu hii safari. Na ikafika pahali wakachilia kwa sababu ya kutishwa, kushurutishwa, lakini wewe umejitolea na umesema liwe liwalo. Hili jinamizi la madawa ya kulevya lazima tulizike katika kaburi la sahau. We thank you for that, and as a leadership from this region, we will stand with you. Mzee Famau yuko hapa, Mzee Famau. Naibu wa Rais, mzee, hiyo safari ya kupigana na madawa, huzungumza paka kalia, you know. He is a great ambassador of the anti-drug movement within this region. Na bila shaka, going forward, as we talked tukiwa Mombasa, as a leadership of this region, we will stand with you, we will fight with you to make sure that our youth gain independence and the drug-free, so that they can be empowered by MEDA and become better citizens and take this country forward. Kwa hayo mengi machache, viongozi wenzangu, nataka tusimame tumkaribishe Naibu wa Rais ili aweze kuzungumza nasi. Karibu. Na kitu ambacho nataka niwaambie, if you have allergic for the truth, please just leave. This man, when he takes this mic, if you have allergic to the truth, please just leave. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, tafadhali tuketi. Professor Naji and the trustees of MEDA Foundation, the Honorable Speaker of the Senate, Bwana Kingi, rafiki wangu wa miaka karibu 20 na kitu, Governor Mungaro, the Honorable Amina, our leader pale bunge la kitaifa, Mheshimiwa Owen Baya, viongozi wale wote ambaye wamefika hapa, dada na ndugu Waislamu, salamu alaikum. Hamjambo. Mimi nashukuru sana na ninasikia vizuri sana kwa kupata nafasi kufika hapa kwa mwaliko wenu kwa chakula cha jioni cha Iftar, tukielekea kufunga mwezi mtakatifu wa Ramadhani. Mimi na wale tumekuja nao tumefurahia chakula kizuri tena kingi, na mkitualika tena tutakuja. Ile biriani tumekula hapa bado patana naye pahali, kama imebaki tutarudi pale. Tumefika hapa kwa sababu sisi ni Wakristo, lakini tunaheshimu dini yenu ya Waislamu, kwa sababu nyinyi you are very genuine in your faith.
ile kuomba mara 5 kwa siku na hamwezi kosa, tunaheshimu nyinyi sana. Na sisi tunajifunza mengi kwa hii mwezi mtakatifu wa Ramadhani. Ile kujinyima na ile kuwa na huruma kwa kila mtu na hasa wale wako chini. We are very encouraged by our Muslim brothers and sisters for your sacrifice in fasting and for being kind to everybody, and more so the less fortunate members of society. Kwa hivyo siku huyu Mheshimiwa Wenbaya ameniambia nikuje tukule chakula jioni tukisherekea pamoja, alafu tuchange pesa to support this foundation where you are educating children ambaye kama hangepata usaidizi hawezi kusoma. You are helping children with special needs. You are involved in rehabilitation of drug addicts and other very honorable activities. I want to say I'm proud to be here to support this initiative. And I really want to encourage you to continue doing good to your fellow human beings, and more so the hustler nation, wale wako pale chini. Na mimi napongeza nyinyi sana. Na ninajivunia tukiwa nao viongozi, tukiwa pamoja, tukuje tusaidiane. Mimi niseme kwanza hiyo maneno ya kusaidia wale ambayo wamewekwa na madawa ya kulevya, mimi napenda sana. Najua rais wetu amenipatia kazi ya kuongoza vita kali kulevya, ambaye hapa katika pwani ni tatizo kubwa. Watu wengi wale wapendi ukweli, wanataka kusema hakuna shida. Nilikuwa mkutano pale Mombasa ya viongozi wote na wakakuja hawa wote. Wale hawakufika kwa sababu wanataka kukimbia kwa ukweli. Walitukana sisi na kutoa matusi ya kwamba tunapoteza muda kuongelea maneno ya mihadarati. Lakini hiyo tu ni kutorokea ukweli. Ukweli ni kwamba there is a big challenge in Coast Province of hard drugs, heroin, bangi, and other challenges. Watu wanajidunga. We have a big challenge, and that is the truth. Na sisi tumetangaza vita dhidi ya pombe haramu na madawa ya kulevya, na inaendelea hapa. And just when I've arrived, I've talked to the kamati yetu ya usalama ya hapa Malindi, na nimewaambia hawa, we want more effort. This is a government that will deal with the drug and substance abuse conclusively once and for all. And I want to tell the drug barons who are filthy rich in this province. Some are politicians, others are businessmen who have made billions of shillings from selling drugs to our children. God will punish them one day. Hao wanatajirika wakiua na kuharibu watoto wa wenyewe. Tutapambana na hawa. They can run, but they will not hide. And I want to ask you, our sheikhs, our imams, our Muslim brothers and sisters, please join the government in supporting this war. Na huyu mzee wetu anapigana na madawa, nimeshukuru sana. Nitamwalika tukue na kikao. I'll invite you kuja tukunywe chai so that you can be our ambassador. Asante sana mzee wangu. Thank you very much. Mungu, good job that you are doing. Let me say ya kwamba serikali yetu iliingia kwa uongozi tukiwa na matatizo mengi sana.
tulikuta mambo imeharibika, kumezoroteka. Lakini kwa nafasi ya mwaka moja unusu, rais wetu amejikakamua kwa kuweka bidii na kupata ushauri mzuri. Mambo imeanza kuwa sawa. Dola ambayo ilikuwa karibu 168 imetremuka sasa mpaka 130 na inaendelea kutremuka. Tulipoingia, hata kama Mheshimiwa Amina mlikuwa mnatupigia kelele na kuvaa sufuria kwa kichwa, tukiingia unga ilikuwa waka 120, 125 na mumenyamaza. Sisi ndio tumetremusha. Hapana, jaribu. Huyu mtoto wa Sugoi watu walikuwa wanamdharau, lakini hapa katikati ya masikio yako sawa. Na bidii, bosi yangu wako sawa. Na hii Kenya itabadilika. Kenya hawezi liwa leo na aanze kukula mahindi ama aanze kutembea. Pole mwaka moja unusu tumeanza kuona matunda ya uongozi bora na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hivyo mimi nimesema kwa tumeajiri walimu 56,000 ambayo wameingia kazi, na tutaandika wengine 20,000 tutakusaidia so that we support. Na pia tunaomba wazazi wakubali kupeleka watoto shule. Hii maneno ya kupeleka watoto waolewe, watoto wanakuwa mama. Tuachane na hiyo maneno, imepitwa na wakati. Let us take our children to school so that we prepare their future. Leo asubuhi nimekuwa hapo Pwani University nikiwa na mentorship program ya kuongea na watoto wetu mambo ya ulevi, dawa, na kuwapatia mtisha ya kwamba wakitia bidii watakuwa watu ya maana hapo mbele. Na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana. Tunataka hapa Pwani tuweke bidii kwa mambo ya masomo. Tuko chini kidogo. Tuweke bidii, and I really want to support this program for the focus on education so that tuweze kusaidia watoto wetu. Mambo ya usalama, Mheshimiwa umesema upungufu ya magari ni kweli. Tulipata pia shida kwa sababu ya kuzoroteka kwa uchumi. Tuko na mpango katika ile program yetu ya leasing ya kukodisha magari ya kutumia polisi, kukodisha magari 1,000 hivi karibuni, na hiyo magari ikiwa tayari nitahakikisha hapa Malindi tumeongeza nyinyi magari, ndio hii maofisa wetu waweze kusunguka na kushika doria na kupambana na mihadarati. Niseme pia mambo ya airport, huyu gavana ameongea vizuri. Hiyo airport inataka kazi, and tutaongea na waziri wetu Murkomen. It's one of the programs ambayo tunaangalia how to expand the runway so that we can have an international airport. Huyu gavana hata kama ni Azimio kwa vitabu, kwa damu ni mtu yetu. Huyu Mungaro tulikuwa na yeye kutoka 2002. Tumekuwa marafiki na yeye for the last 24 years. Mimi nilikuwa mtu ya mkono ya Uhuru Kenyatta, na yeye alikuwa amesimama hapa Malindi na KANU akaanguka. Na yeye na Uhuru na Ruto tulikuwa timu moja. Na hata siku wameenda Azimio tukamwambia enda kama haraka raisi ndio tukutane. Unajua sasa ukitaka kuenda safari unaangalia ile gari itafanya nini? Uende na bus, uende na personal ama utembee mguu. Nakaa ndio nifike, wacha nipitie hapa kwa Azimio. But he is our person. Nani rafiki yetu? Because inajua roho yake na vile anapenda watu ya Kilifi. Na mimi naona vile anafanya watu ya Pwani. Mumefuata hii mzee?
amejaribu kufika, imekuwa ngumu. Rais jitolea kwa nchi hii. Sasa rais ameona hii mzee baada ya kumia hii miaka yote na miaka imezidi, amtafutie na sasa nyinyi mtabaki msituni. Mtabaki msituni. Sasa hii kijana ya kama alishinda nyinyi mkiwa na system na deep state, kweli mtamweza? So sasa kila mtu anataka kuwa kwa serikali. Hata nyinyi mliuga baba mkono mkifikiria mtafika, lakini the destination of every society is government. Sasa rais ako, mimi niko, tusaidiane kwa kazi ya kusukuma maendeleo, kwa sababu naye mzee tutakuwa tumepanga yeye na yeye amepata riziki, na pahali anaenda si mbaya. Ataenda akae hapo, atakuwa mkubwa na kula mali yake polepole, nasema hii na nini na nini. Na nyinyi sasa kwa hewa, governor, msibaki kwa hewa, lakini hiyo ni uamuzi wenu. Mkitaka kubaki kwa hewa pia ni uamuzi wenu. Kenya is a democratic country na kila mtu ataheshimiwa kwa uamuzi. Lakini kama mimi mngeniuliza, kwa serikali si mbaya. Wacha mzee kwanza aondoke, mtaangalia. Akisha mtapima muone vile mtakaa. Sasa mimi nikimalizia, wa nchi hii ambaye ndiye mkubwa wangu, Rais William. Umepokea? Yeye kwa sababu mimi kumjulisha na kuomba ruhusa, kwa sababu mimi ni mtu ya nidhamu. Na maisha yangu hapo awali nilikuwa mtu ya uniform. Nilikuwa navaa kama hii ya huyu commissioner. So mimi ni mtu ya discipline. So nimeenda kwa rais. Malindi wameda wamenialika. Sema siku walihitaji mimi pale. Walikuwa wakiniita saa 12 na wanakuta nimeketi. Siku walitaka usaidizi nilikuwa pale. Na ni watu wazuri sana. Na yale kazi ya Mungu. Kwa hivyo wewe enda uwashikilie, hata mimi nitakutuma na mchango. Uwasalimie, uwapelekee mchango wangu. Lakini mimi kuuliza nikapata habari, nikapima tu William Ruto, nyinyi watu ya Meda, bila kuchelewa. Siku mlihitaji yeye kufanya mema, alikuwa hapo. Siku hamkuweko. Mlienda kwa wengine ambaye hawakuwa. Nimesikia mheshimiwa anaita Fadhila. Fadhila. Biblia inasema mtu akikutendea mema pia umtendee nini? Huyu bosi yangu alitendea nyinyi mema. Kila siku mlimuita alifika. Nyinyi ilikuwaje? Kwani siku alihitaji nyinyi mkapiga kona. Sasa yeye hakulalamika kwangu, mimi ndio nimechunguza. Unajua ya kunusanusa maneno. Akaniambia hawa watu waambie nina wa Mungu, na uambie hawa nimekupatia mchango mzuri wapelekee. Mwaka ujao na mwaka ingine wakiniita nitafika. Waombea
Mungu aguse roho zao, siku moja wanipende vile mimi nawapenda. Salimia. Rais wetu anapenda nyinyi sana. Makazi mnafanya ni kazi ya Mungu, na siasa kando lazima aiunge mkono. Actually, the Amina niliona kwa tano. Na mimi nitafanya kazi na wewe. Na nitakushika mkono, nitakusaidia. Lakini yule mheshimiwa Amina nilikuwa naona kwa na yule nimeona hapa. Unajua ndio nilikuweko. Nilikuwa naingia ofisi saa 10 kuangalia ni wapi iko maneno ndio nijue vile nitafanya. Kenya vile imeenda. Ile report nilikuwa napata ya Malindi na huyu mheshimiwa akiongoza, ile nilisoma. Leo ni tofauti. Na ndio mheshimiwa, kwa sababu labda nisaidie huyu mtoto. Mimi nitamketisha chini nikushauri, nikwambie, ukichaguliwa na wananchi, unaangalia area ni gani. Uchumi wa Malindi ni utalii. Utalii ndio uvume, kunatakikana amani. Lele, mukachoma matairi, mukaweka sufuria kwa kichwa. Wazungu wote ni wazungu. Kwa hivyo mheshimiwa, what you do in leadership, you look at your people, the people you lead. Hata kama kiongozi wa chama yenu anasema mfanye something, ukiona inaweza haribu uchumi ya sema uko na homa. Ndio pale kwetu Kikuyuni mali hakuna mtu anaweza kuja, kwa sababu watu ya pale kazi yao ni kutafuta mali na kuchunga mali. So we want to mentor our young leaders, and I'm very happy with mheshimiwa, na nitakuunga, nitakusupport, so that in future you look at the economy of Malindi. Any activity that can cause disruption to those activities that concern your people, you are careful. Tutafanya kazi ya kurudisha utalii hapa Malindi. Mumesema ya kwamba mahoteli mnauza. Nitatafutia nyinyi Wakikuyu kuja kununua hiyo mahoteli. Si Wakikuyu mnajua wako na pesa. Najua hao hapana tumia sana. Kuingia, ikiingia kutoka ni shida. Wanakuwa kama bank. Najua bank ukipeleka pesa hakuna mtu anauliza yeye swali. Lakini kutoa, wapi kitambulisho, nini. So we'll look for us to come and assist in Malindi, and we environment for tourism. They and they made the economy of this constituency theme to come back. Sisi upande wa usalama will do our part. The political, so that we create an environment ya hao wazungu kuja hapa, watuachie dola, watuachie euro, watuachie ile kitu ingine wako nayo. So we'll work together. And I want to say these things like tourism, mheshimiwa, hazina chama. We'll work with you because Malindi is part of Kenya. When tourists come to Malindi, they come with foreign currency. It is good. So these are activities that we must support all the time. Na tutaendelea kuunga nyinyi mkono. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na mimi nitakuja Malindi. I used to come hapa Kasurina, kulikuwa na Muitaliano rafiki yangu, the late Paulo Tasia. Nilikuwa nakuja na kaa hapo kwake. When tourism was thriving, you could not even get a hotel room. Malindi was thriving. Siku tulikuwa tunaenda, kulikuwa na disco hapo inaitwa Stardust. Tulikuwa vijana. Si mnajua Stardust? Hapo tulikuwa tunapromosha wimbo mpaka asubuhi. Sisi tumeona mambo mingi, mkituona tumenyamaza. So this was a very vibrant town. And we used to come here to have a happy time. And the place was full of tourists.
I'll sit down with this leader because Governor Mungaro is my great friend. Mrembo wenu tumejuana na tumependana, tutaketi chini. Tuanze kupanga uchumi wa hapa. Tujue ni nini tutafanya turudishe watalii. Market Malindi again as a tourist destination. What do we do about the Italians who loved Malindi and they are not coming? That is a question that we must have. Mngetupenda tuketi na hao viongozi tuanze kuangalia. So mimi nimeshukuru sana 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 sana, na kwa sababu kuchanga pesa sitaki nipitishe hapo. Mimi nimefurahia, tutalala hapa mguu kwa town tukiona vile nakaa, kwa sababu sisi ni watu tunapenda kutembea na miguu tukiongea na watu ya kawaida. Sisi we are simple people, hatutaki mambo mingi, hatutaki kizungu mingi. Tuelewe hii town inakaa namna gani, we pick a few things, nipate nafasi ya Malindi back to where it was. But I want to say what we are here program, Professor Kaid, it is the right thing to do, it is godly. Na nyinyi Waislamu pita kwa Prophet Muhammad, sisi tunapita kwa Yesu Kristo, lakini zote tunakutana kwa Mungu, which is the right thing. This is the same thing. It's only that the language is different. So when there is a course like this one,